Hello everyone. This is part 1 of the video lecture of the essay Clothing Matters Visiting the Melmundusamaram in Keralam by Dr. Sheba K. Dr. Sheba is a professor of history and she is also the head of the Department of History at Shankaracharya University of Sanskrit in Kaladi. She is also the coordinator of the Center for Women's Studies at the university, which is named after Dakshayani Velayathan, about whom you have already studied. Then she's also a resource person on gender at Kerala Institute of Local Administration and also an executive member of Kerala Council for Historical Research. She did her research, both her MPhil and PhD, on gender from Jawaharlal Nehru University, Delhi. So this particular essay is about the Melmundusamaram, also known as Channar Revolt or Channar Lehla. Beyond its primary function as a garment that covers shame and protects from harsh weather, clothing signifies social locations. What people wear gets determined as a matter of social sanction and acceptance. So this is the same even today. We judge person according to what they wear. So if a person is dressed shabbily, we automatically assume that this person is not a well-respected man or is not to be respected. നമ്മുടെ വേഷം നോക്കിയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, സുപ്പീരിയറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമോ ഇൻഫീരിയറായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതും ആ ഡിസിഷൻസൊക്കെ എടുക്കുന്നതും എല്ലാം കൂടുതലൊക്കെ വസ്ത്രം നോക്കിയിട്ട് ആണ്. സോ ക്ലോതിങ് ഓർ ക്ലോത്ത്സ് ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് covering shame or not just about protecting oneself from harsh weather. It has a social significance also. Kerala's social history is marked by several instances that enlighten this aspect of our past. While the lower garment, munda, was worn by all, the manner in which it was draped differed across religious communities and castes. So, clothing has an important significance in Kerala's social history. Okay, and the first munda is worn by everyone. Okay, which is worn on the lower part of your body. Munda is worn by people of every community and caste. It is just the manner എങ്ങനെയാണ് അത് ധരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് മുണ്ടുടുക്കുമ്പോൾ വലത്തോട്ടാണ് ഉടുക്കുന്നത്, വേറാസ് സഡൻ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ഇടത്തോട്ടാണ് ഉടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, മുണ്ട് എല്ലാവരും ഉടുക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രമായിരുന്നു, മേൽമുണ്ട് പോലല്ല. So in the matter of wearing the melmundu, the upper garment, differences existed between men and women too. While the Christian and the Muslim women wore the kuppayam or rauka, the women of castes deemed together today as Hindu were required to be bare-breasted before men of a higher caste. So സ്ത്രീകളുടെ അന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളും ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകളും both were allowed to wear. It was customary for Muslim and Christian women to wear the melmundu. അതിൽ ആരും ഒരു കുഴപ്പവും കണ്ടിരുന്നില്ല. പക്ഷേ the women of those castes, of the lowered castes which were considered Hindu, അതായത് ഹിന്ദു കാസ്റ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കാസ്റ്റുകളിലെ സ്ത്രീകൾ, they were not allowed to wear the melmundu. They were required to be bare-breasted. മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാൻ അവരെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. So since clothing signified the caste status of the person and made it recognizable at sight, any change in this regard seems to have had a serious bearing on power relations in society. So upper caste പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ ലോവർ കാസ്റ്റ് ലോവേർഡ് കാസ്റ്റ് വിമൻ അവർ മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് എ ഷോ ഓഫ് സുപ്പീരിയോറിറ്റി.
ഓക്കെ. ആ ഒരു മേൽമുണ്ട് അപ്പർ കാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുരുഷൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ മേൽമുണ്ട് മാറ്റി വഴി കൊടുത്ത് നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു കാസ്റ്റ് സുപ്പീരിയോറിറ്റിയുടെ ഒരു സിമ്പലായിരുന്നു. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാഡ് എ ബെയറിങ് ഓൺ പവർ റിലേഷൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. അതൊരു ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോലെ ആയിരുന്നു. The Melmundusamaram, otherwise termed as Channar Lahla or Mulamarappu Vazhakku or Sheela Vazhakku, was a struggle in Thiruvidankur in the first half of the 19th century over the right to clothe in a manner deemed fit by the Channar. So Channar എന്ന് പറയുന്ന കാസ്റ്റ്, ഓക്കെ, ചാന്നാർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേര് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡെറഗേറ്ററി വേ ഓഫ് യൂസിങ് ദ വേർഡ് ഷാനർ. ദേ വർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് നാഡാർസ്. സോ ഇൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേ വർ കോൾഡ് ചാന്നാർ. ഇന്ന് ദേ ആർ നോൺ ആസ് നാഡാർസ്. സോ the Channars were a caste who lived mostly in the Tirunelveli district of Tamil Nadu and in Kanyakumari of erstwhile Thiruvidankur. So പഴയ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കന്യാകുമാരി. Today we know that Kanyakumari is part of the Tamil Nadu state. It does not belong to the state of Kerala, but when Thiruvidankur was the kingdom, Kanyakumari belonged to Thiruvidankur. So the Channar people were mostly toddy tappers or sellers of palm jaggery. Toddy tappers കള്ള് ചെത്തുന്ന ആൾക്കാർ. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓരോ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കും അവർ ഇന്ന തരം ജോലികൾ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. സോ ദേ വർ പ്രൈമറിലി toddy tappers, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓർ ദേ വർ സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് പാം ജാഗരി, അതായത് പനയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശർക്കര. ജാഗരി ഈസ് ശർക്കര. സോ ദേ വർ ഇൻക്ലൂഡഡ് എമംഗ് ദി അൺടച്ചബിൾസ്. ഓക്കെ, തൊട്ടുകൂടായ്മ നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്ത് ആ ഒരു അകലം പാലിച്ച് നിർത്തിയിരുന്ന, ഓക്കെ, അൺടച്ചബിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരുന്നു Channar Vibhagam. In southern Travancore, they worked largely in the lands of the Nair landowners and experienced severe caste oppression, which made them vulnerable to conversion by the Christian missionaries. So, most of them worked for Nairs. Okay, Nairs were landowners. അവരുടെ ഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ primary job. So they faced severe caste oppression. അൺടച്ചബിലിറ്റി ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ it was more than intolerable for them. So what happened is, when you belong to a particular religion which discriminates you, you tend to look for other options. We always want a better status of living. So it made them vulnerable. This particular caste oppression ഇവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ they were vulnerable to conversion. അതായത് it was easier for them to be converted because ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നിട്ട് അവർക്ക് മെച്ചമൊന്നുമില്ല. So if they converted to Christian, they had a better opportunity for a better life. So Christian missionaries approached them, and most of them were converted. Missionary is someone who spreads religion. Okay, spreads religion in different places. They go around the world and they spread religion. They attract people towards the religion they profess. So the London Missionary Society, okay, initiated reforms in education and work training for the converted. So it was the London Missionary Society which started its operations in Travancore. അവരാണ്
ചാനാർ വിഭാഗത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആക്കിയത്. അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ they provided them with education, okay, and work training. And in these contexts of conversion and reform, they felt that the attire of the Chanar women was not respectable and labeled it as unsuitable for educated Christian ladies. So now that they were converted to Christians, okay, the missionaries, they felt that ഇവർ മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ലേഡിക്ക് ചേർന്ന ഒരു കാര്യമല്ല, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ലേഡിക്ക് ചേർന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാതിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വേർ all the problems started. Upon the directions of Reverend Ringeltaub, the missionary, the Tiruvidankur Diwan, Colonel Munro, issued an order in 1812 permitting the converted Chanar women to cover their breasts like Christian women elsewhere. So Reverend Ringeltaub, William Ringeltaub was the first missionary to come to South India, and he directed the Diwan. അന്നത്തെ ദിവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്, ഓക്കെ, അതായത് ഇന്നത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പോലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നയിക്കുന്നത് ദിവാനാണ്. സോ അന്നത്തെ ദിവാൻ was Colonel Munro, okay. So upon the instructions of Reverend Ringeltaub, Colonel Munro issued an order in 1812, and according to the order, Chanar women who were converted to Christianity were allowed to wear the melmund, or they were allowed to cover their breasts, okay. The royal proclamation that followed in 1814 provided for the converts to wear jackets or wadis that were then worn by the Syrian Christian and Mapla Muslim women. So in 1814, a royal proclamation from the king or the queen rather, ആ പ്രൊക്ലമേഷനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, the Chanar women were allowed to wear jackets or bodis. Bodis is again a type of blouse, and they were allowed to wear it just like Syrian Christian women, Muslim women അവരൊക്കെ ധരിച്ചിരുന്ന പോലുള്ള ഈ ജാക്കറ്റ്സ്, റൗക്ക എന്ന് പറയുന്ന ജാക്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബൊഡീസ്, ഇതെല്ലാം Chanar, converted Chanar Christian women were allowed to wear. However, it was explicitly stated that the male munda in use by the Nayars and Nambudris was not to be worn. Okay, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് റൗക്ക ധരിക്കാം, any type of blouse or kind of type of jackets worn by women. പക്ഷേ മേൽമുണ്ട്, അതായത് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദുസ്, നായേഴ്സ്, നമ്പൂതിരീസ് അവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ മേൽമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ സാധനം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ദേ വർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു വെയർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ്. The jackets designed by the wives of missionaries helped the Chanar women conform to the respectability of European women in the matter of attire, but they desired for more in terms of wearing the melmunda like their counterparts in Tirunelveli. So in Tirunelveli, Nadar women or Chanar women, they used to wear melmunda. Okay, so here they were not allowed to wear melmunda. They were only allowed to wear this particular blouse or jacket. But it was a matter of respect. Okay, ഇന്നത് മാത്രമേ ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വാസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ലൂസിങ് റെസ്പെക്റ്റ്. അപ്പോൾ ധരിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഒന്നും ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഇന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. അവിടെ ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ this particular order or proclamation was not accepted by the Chanar people.
They soon began draping the Melmunda in the place of their in the place of their jackets or over them. So they began wearing the Melmunda. Okay, against orders, they started wearing the Melmunda. Either മേൽമുണ്ട് മാത്രം ധരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദേ വോർ ദ മേൽമുണ്ട് ഓവർ ദ ബ്ലൗസസ് ഓർ ജാക്കറ്റ്സ് വിച്ച് ദേ വോർ. ഇവിടെ ജാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെൻസിലുള്ള ജാക്കറ്റ്സ് അല്ല, ബ്ലൗസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന, റൗക്ക പോലെ ഇരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്ലൗസസ്. So what happened? So this particular act, okay, the act of wearing the melmunda, this was felt to be an affront to the superior position claimed by Nayars, who responded with violence. So the Nayars felt that this was an aggressive move, a challenge put forward by the Nadar women, and they were not pleased, and the Nayars responded with violence. Okay, Nayars became violent, and what happened is in 1822, two women, Yeshu Adiyar and Nidhi Adiyar, were abused in public and their jackets torn off. So what the Nayars perpetrated violence. Two women in 1822, two women named Yeshu Adiyar and Nidhi Adiyar, they were abused in public. Okay, their jackets were torn off, valchikiri, and churches were attacked and books were ripped apart. So churches obviously ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവർ ഈ the so-called അഹമ്മദി കാണിക്കുന്നത്. So the churches were also attacked, and books, probably religious texts, books in the sense that ഇവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. So books were also symbolically and literally torn apart or ripped apart. As a punishing gesture, court cases were filed against the Chanars by the Nayars in 1823, alleging the crime of non-payment of toddy tax and of covering their bodies with the melmunda. So the Nayars perpetrated violence, and also they filed a case for non-payment of toddy tax. Okay, so they had to pay tax for tapping toddy. So they were അത് തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തു. പോരാത്തതിന് പ്രൊക്ലമേഷന് എതിരായിട്ട് മേൽമുണ്ട് ധരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കേസ് കൊടുത്തു. As Charles Mead, the missionary, deposed in court that draping was a necessity for any Christian believer, the verdict went in favor of the Chanars. So in court, അന്നത്തെ മിഷനറി, അതായത് റിങ്കിൾ ടോബക്കിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ സക്സീഡ് ചെയ്ത മിഷനറി ആയിരുന്നു ചാൾസ് മീഡ്. സോ ഹീ വെൻറ്റ് ടു ദ കോർട്ട്. ഓക്കെ, he gave evidence, and he said that in the court, he said that for any Christian woman, draping, okay, മേൽമുണ്ട് ധരിക്കുക, draping a മേൽമുണ്ട് was a necessity for any Christian woman. അത് നിർബന്ധമാണ്. So therefore the verdict, okay, went in favor of the Chanar women. Chanar സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽമുണ്ട് ധരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു കോർട്ടിൽ നിന്ന്. Though a temporary victory was won, the missionaries thereafter sought to dissuade the Chanars from taking their struggles too far. So they were successful, at least temporarily. The court gave a verdict in favor of the Chanars. എന്നിരുന്നാലും the Christian missionaries who actually converted the Chanars to Christianity, they told the Chanar women that ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അതിനെ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ടേക്ക് ദിസ് ടു ഫാർ. കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, കടുത്ത നടപടികളിലോട്ടൊന്നും കടക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു ബി calm. That is what the missionaries told the Chanars. So in 1828, a notable incident occurred. So what was the incident? The Chanars, who were preparing to attend church on a Sunday, were asked to carry palm leaves for elephants at the Padmanabha Swami temple. So
The Chanas were now converted to Christianity. So ഞായറാഴ്ച പള്ളിയിൽ പോവാന്നുള്ളത് it has become normal for them. പക്ഷേ അവർ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് what the Nayars did was they deliberately asked the Chanars, okay, as I told you before, നായേഴ്സിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ജനവിഭാഗമാണ് ആയിരുന്നു ചാന്നാർ വിഭാഗം. സോ നായേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് they were going to the church on a Sunday. So deliberately or purposefully the Nayars asked the Chanas to take palm leaves to the Padmanabha Swami temple for the elephants there. Okay, പനമ്പട്ട കൊണ്ടുപോയി ആനയ്ക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാം പറഞ്ഞു. ആ ജോലി അവർക്ക് കൊടുത്തു. അത് ഞായറാഴ്ച. Okay, so the demand was designed to create obstacles for the Chanar men participating in the Sunday service at the church. മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണ്. സൺഡേ സർവീസ് അവർക്ക് മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനഃപൂർവ്വം അവരെ കൊണ്ട് ഈ ജോലി അവർ എടുപ്പിച്ചതാണ്. The men carrying the leaves were stopped midway by the Chanars, who then forced the Nayars to Nayars themselves carry it to the temple. So എന്താ പറയുക, ഈ ചാനാർ some of the men were stopped midway. അവരിത് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. But other Chanar men came and stopped these people and they made the Nayars do it themselves. അവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് തന്നെ അവസാനം കൊണ്ടു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ഈ പനമ്പട്ടയെല്ലാം. So this incident created ripples in an already crisis-ridden social atmosphere. So it again aggravated the social atmosphere. Already എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് വാസ് ക്രൈസിസ് റിഡൻ. ഈ ഒരു മേൽമുണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ it was already in a crisis. The society was in a crisis. So this particular incident fanned the fire. Okay, എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് മാതിരിയായി ഈ ഒരു particular incident. Immediately after, in February 1829, a royal order was issued releasing the Chanas from the practice of Uriyam Vela. Okay, so in 1829 ഊഴിയം വേല നിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഊഴിയം വേല മീൻസ് people of the lower caste were forced to do work for people of the upper caste without pay. Okay, without getting any remuneration. അതായത് കൂലിയില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനെയാണ് ഊഴിയം വേല എന്ന് പറയുന്നത്. സോ that particular practice was ended in 1829, but only on Sundays. Okay, ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഊഴിയം വേല എന്ന പ്രാക്ടീസ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് 1829 ഒരു റോയൽ ഓർഡർ ഫ്രം ദി ക്വീൻ, ഫ്രം ദി എംപയർ ഇറങ്ങി. So that the rest of it we will study in the next video.